రెడ్డి గారు ఇందాక చెప్పినట్టుగా వారు కుండబద్దలు కొట్టినట్టుగా న్యాయం వైపు నిలబడి మాట్లాడతారు. దీని గురించి వారి అభిప్రాయాలను కూడా షేర్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. సభాధ్యక్షులు, చిరకాల మిత్రులు, ఆచార్యులు గంటా చక్రపాణి గారు, ఈ పుస్తక రచయితల్లో ఒకరైన ప్రముఖ పాత్రికేయుడు శ్రీనివాసన్ జైన్ గారు, నాగయ్య గారు, కల్పన కళాభిరాన్, బాలరెడ్డి గారు, ఇంకెవరన్నా మర్చిపోయింది, అమీరా గారు, మిత్రులందరికీ నమస్కారం. సభలో ఆచార్యులు హరగోపాల్ గారు ఉన్నారు, మిత్రులు వేణుగోపాల్ ఉన్నాడు. నాలుగవ స్తంభం పూర్తిగా కూలిపోయింది. శిథిలావస్థలో ఉండడం కాదు, కూలిపోయింది అని అనుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఇటువంటి పుస్తకాలు, కొన్ని రచనలు, కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ నిజాన్ని ప్రజలకు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం ఇంకా చేస్తున్నాయి. దేశంలో అట్లాంటి కోవకు చెంది పూర్తిగా గోధీ మీడియా అయిపోయిన సందర్భంలో శ్రీనివాసన్ జైన్ అటువంటి పత్రికా రచయితలు, వేణుగోపాల్ లాంటి పత్రికా రచయితలు, బాలరెడ్డి లాంటి ప్రచురణకర్తలు మన మధ్య ఉండడం చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. It's a very peculiar situation. The book is in English, Telugu. Srinivasan Jain can't understand Telugu, but perhaps he may make an attempt to follow what we are saying. I am sure he has followed what Kalpana's analysis was. Therefore, a little bit in English and perhaps in Telugu. That would be the best way to, so that Mr. Jain also should follow what we are discussing here. I will not go into the details. లవ్ జెహాదు, జనాభా జిహాద్ అంటే వాడెవడు అమీర్ ఖాను, వాడు ఇంకో ఖాన్ ఎవడు షారూఖ్ ఖాను, వాళ్లకు సంబంధం లేకుండా వాళ్ళేదో ఆ జిహాదులో మునిగి తేలుతున్నట్టు రకరకాల జిహాదులు, ఎక్కడ చూసినా జిహాదులే. అదే ఇంతకుముందు బాలరెడ్డి గారు చెప్తుంటే ఆఖరికి వచ్చే వరకు ఫుడ్ జిహాద్, మన తినే ఆహారంలో కూడా జిహాద్. అయితే ఈ పుస్తకం ఏమిటి? నాకు మొదలు చదివినప్పుడు అనిపించింది, బాలరెడ్డి గారితో అన్నాను కూడా ఈ మాట, ఏం మాట్లాడాలయా ఇది, పుస్తకం అని ఎట్లా అనాలయా ఇది. బట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది పాసిబుల్లీ బెస్ట్ thesis or a report as a result of investigative journalism. That's how I have understood the book. ప్రతి విషయాన్ని, లవ్ జిహాద్ ఏమిటిది, దీని పుట్టుపూర్వతరాలు ఏమిటి, అసలు వాస్తవం ఏమిటి అని వాళ్ళ అభిప్రాయం చెప్పకుండా వార్తలు సేకరించి
సంబంధం ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడి వాటిని ఒకచోట ఏర్చి కూర్చి రాసినటువంటి పుస్తకం ఇది. ఎందుకంటే ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం వీ హ్యావ్ ఫర్గటన్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్, బికాస్ Srinivasan Jain comes from a distinguished school of journalism of Radhika Rai and Pranay Rai. He got himself trained perhaps in that institution. Therefore, he could structure it. The report, which is nothing but an investigative journalism, and present in the form of a book. కన్నాబ్రాణి గారు పుస్తకం విశ్లేషించిండ్రు, పుస్తకాన్ని పరిచయం చేసిండ్రు. నేను పుస్తకాన్ని చివరిలోంచి 2-3 మాటలు చెప్తాను. The concluding portion హిందుత్వ కుట్ర సిద్ధాంతాలను కేవలం పునరావృతం చేయడం మాత్రమే కాదు. That is, it is not just repeating the conspiracy theories of hate. కొత్త కొత్త వాటిని రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్న వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు. 2023 మేలో అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ బిశ్వ శర్మ ఫర్టిలైజర్ జెహాద్ అని మరో కొత్త అబద్ధాన్ని ప్రచారం చేశారు. దాని ద్వారా అస్సాంలోని బెంగాలీ ముస్లిం కూరగాయలు రైతులపై చెడు ప్రచారం చేశారు. That is comparatively, it is nothing what he did subsequently about a couple of days back. Srinivasan Jain still is in somewhere in 2023. But he has grown. His stature has grown up. And he could take an automatic weapon and point out at a particular community and say that I'll shoot you. And the matter reaches the Supreme Court, and my fraternity says go to the High Court. మేము ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మేము ప్రాక్టీస్ చేసే రోజులల్లా ఎవడన్నా నా ఫండమెంటల్ రైట్ వయలేట్ అయింది కల్పనకు తెలుసు ఆ విషయం. ఫలానా అధికారి ఈ విధంగా ప్రవర్తించిండు, నా ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం వాటిల్లింది అంటే మా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చినావు? కలెక్టర్ అట్లా చేస్తే అక్కడ కమిషనర్ దగ్గర నీకు అప్పీల్ ఉంది కదా, వాడి దగ్గరికి ఎందుకు పోవు? మేము బయటకు వచ్చి కొంతమంది మిత్రులను మాట్లాడుకునేది, అరే వీడు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం చేస్తే బాగుండేది. ఎందుకంటే బోర్డు పట్టుకొని గో దిస్ వే కమ్ దిస్ వే అంటుంటాడు కదా. వచ్చినోడిని వాడు ఏడిపోయేదో అసలు ఆ ఏడుపులో నిజముందా అబద్ధం ఉందా ఏమైనా ఉందా చెప్పేది ఉందా, నిజంగా వీడి ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలిగిందా అని చూడకుండా పో హైకోర్టుకు పో. Article 32 itself is a fundamental right. And Baba Sahib in the Constituent Assembly said, it is the soul of the Constitution. Because by the time 35 Act was available, Motilal Nehru's draft Constitution was available, everybody spoke about the same rights. But nobody said anything about the remedy. It was Baba Sahib's brainchild. He said, no. If you are guaranteeing the fundamental rights, they must be enforceable and there must be a mechanism for that. Anyhow, తర్వాత అంటాడు, అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా ఇలాంటి ఎన్ని కల్పిత కథలను సృష్టిస్తారో అంచనా వేయడం కష్టం, కానీ ద్వేషపూరిత అబద్ధాల ప్రభావం ఎట్లా ఉండబోతున్నదనే విషయాన్ని మాత్రం సులభంగా చెప్పవచ్చు.
What are going to be the consequences of this spread of hatred and violence? He sums up in one word. I mean, not he, the authors. భారతదేశం ఇకపై అందరి పౌరులకు సమానంగా ఉండని దేశంగా మారిపోతుంది. I am reminded of the preamble. That one last sentence, I am reminded of the preamble. What does it say? ఇక్కడ ఈ తర్జుమాలో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. నేను ఇంతకుముందు కూడా వేణుగోపాల్ తోటి మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పిన, భారతదేశ ప్రజల మాకు మేము కాదు, అది మేము అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు, మనం. వీ ద పీపుల్ మీన్స్ వీ ద పీపుల్, మనం. ఇది ఈ మేం పంచాయతీ అంటే పంచాయతీ అంతా మేమే. అదే మేము, మనం కాదు, మేము. ఇక్కడ ఈ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసిన పెద్ద మనిషి ఎవరో, కానీ దానికి పరిచయం వాక్యం రాసిన పెద్ద మనిషి కూడా ఇక్కడే మీ ముందే ఉన్నాడు. ఎప్పుడో 25 ఏళ్ల కింద ఏదో రాయమంటే రాసినా అది నాకు కనబడలే అప్పుడు. అంటే అనుభవాన్ని బట్టి జరుగుతున్న చరిత్రను కార్యం దాన్ని చూసి అప్పుడు అర్థమైంది, అయ్యో అక్కడ ఉండాల్సింది మేము కదా, వీ ద పీపుల్, మనం, ఆల్ ఆఫ్ అస్. అందరి పౌరులకు సామాజిక, సోషల్, ఎకనామిక్, పొలిటికల్ జస్టిస్, భావ ప్రకటన, విశ్వాసము, ధర్మము, ఆరాధన, వీటి స్వాతంత్రమును అంతస్తులోను అవకాశములోను. దట్ ఈస్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ, ఈక్వాలిటీ ఇన్ స్టేటస్. మరియు వారందరిలో వ్యక్తి గౌరవమును, దట్ ఈస్ ది డిగ్నిటీ. జాతి ఐక్యతను, అఖండతను తప్పక మనగూర్చు సౌభాతృత్వం, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, liberty. These are the three important values in the. These are the practices. If this is how we treat and target one significant section of the society, what should happen to the preambular value of integrity? Integrity of this nation. I think I'm sure this must have been at the back of Mr. Srinivasan Jain when he used that word. Equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual. How are you going to assure the dignity of the individual when you are systematically targeting them? And the unity and integrity of the nation. How do you protect the unity and integrity of the nation? It doesn't say Hindu nation. It speaks about the nation. It speaks about its integrity. It speaks about the unity. When the persons occupying the highest position talk in terms of us and they, how would you promote this idea of fraternity? And without fraternity, where is the integrity of the nation? These are the issues in a very subtle manner
perhaps without referring to the provisions of the Constitution, are raised, and that idea is integral to this whole work of Mr. Srinivasan Jain and his colleagues. మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఒక మాట నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో అడ్రస్ చేస్తూ, అవును ముస్లింలకు మొదటి హక్కు ఉంది ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వనరుల గురించి మాట్లాడు అంటే ఇంకా మొదలైపోయి ఒక ఆయన రాస్తాడు పోస్ట్ కార్డులో, ఒకప్పుడు భారత ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ ముస్లింలకు వనరులపై మొదటి హక్కు ఉండాలి అని అన్నాడు. ఒకవేళ మోదీజీ హిందువులకు వనరులపై మొదటి హక్కు ఉండాలి అని అంటే ఎంత ఆగ్రహం ఉప్పెంగదో. అంటే మన్మోహన్ సింగ్ ఆ మాట అన్నాక కూడా మీరు ఇంత నిశ్శబ్దంగా ఎందుకున్నారు, దేశాన్ని ఎందుకు తగలబెట్టలేదు అని అడుగుతున్నాడు ఆయన. కానీ మోదీజీ ఎప్పుడు అలా అనరు, ఎందుకంటే ఆయనకు భారతీయులందరూ సమానమే. వాట్ ఏ బ్యూటీ ఇట్ ఈస్, వాట్ అన్ ఐరనీ ఇట్ ఈస్. అసలు ఆ వ్యాఖ్య కూడా నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్లో ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ చేసినటువంటి ప్రసంగంలో వాడు మొదటి మాట చెప్పాడు, తర్వాత మాట చెప్పాడు. He doesn't give the background and the context in which he said it. మన సామాజిక ప్రాధాన్యతలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. Our priorities are very clear, rather demonstrably clear. వ్యవసాయం, అగ్రికల్చర్, సాగునీరు, ఇరిగేషన్, ఆరోగ్యం, హెల్త్, విద్య, ఎడ్యుకేషన్, గ్రామీణ మౌలిక వసతులు, బేసిక్ నీడ్స్ ఇన్ ది రూరల్ ఏరియాస్, అనివార్యమైన ప్రభుత్వ పెట్టుబడులు. దీస్ ఆర్ ది ఏరియాస్ వేర్ ద గవర్నమెంట్ కెనాట్ విత్డ్రా అండ్ రిఫ్యూజ్ టు ఇన్వెస్ట్. అలాగే లైక్వైజ్ ఎస్సీస్, ఎస్టీస్, ఇతర వెనుకబడిన వర్గాలు, మైనారిటీలు, మహిళలు, పిల్లల అభ్యున్నతికై పథకాలు అని మాట్లాడిన తర్వాత ఆ పై వ్యాఖ్యలు ఎందుకొరకంటే ఆయన్నే అపాయింట్ చేయించుండు సచార్ కమిషన్. వాళ్ళ స్థితిగతుల గురించి మొత్తం విపులంగా చర్చించి, విద్యలో వెనుకబడి ఉన్నారు, ఆరోగ్యపరంగా వెనుకబడి ఉన్నారు, ఉద్యోగాలు లేవు, ప్రైవేట్ రంగాలలో లేరు, ఏ రంగంలో కూడా వాళ్ళ పాపులేషన్ అంటే వాళ్ళ జనాభాకు నిష్పత్తికి పోల్చి చూస్తే ఎక్కడా లేరు, చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అనేటువంటి నేపథ్యంలో చెప్పిన మాటను వక్రీకరించి ఏమంటాడంటే, మా మోదీజీ అట్లా మాట్లాడాడు. అయ్యో అట్లా మాట్లాడితే ఇప్పటివరకు దేశం ఏదో తగలబడిపోయేది అంటే మన్మోహన్ సింగ్ అట్లా మాట్లాడినందుకు ఇంకా దేశం ఇప్పటి వరకు ఎందుకు తగలబడలేదు అని. ఇది బుజ్జగింపు గురించి ఒక 2 మాటలు చెప్తాను. సబ్సిడీ, హజ్ సబ్సిడీ, దాని గురించి 2 రకాల తీర్పులు సుప్రీంకోర్టులో దాని ప్రస్తావన చేసిండు శ్రీనివాసన్ జైన్. One bench said no, there is nothing wrong about it. And another bench said no,
And the reasoning is very strange. Islam doesn't accept it. Not that it is discriminatory practice, but the Islam itself doesn't accept it. Therefore, why do you want to give it? వీడికి ఎవడు చెప్పిండు Islam doesn't accept it? ఈయన ఇస్లామిక్ స్కాలరా? దాని తర్వాత 2018 బుజ్జగించకుండానే వితౌట్ అపీస్మెంట్ ముస్లింలకు సాధికారిత కల్పిస్తాం. వి విల్ ఎంపవర్ ద ముస్లిమ్స్. దెన్ వీ కమ్ టు ద రియల్ క్వశ్చన్. ఈ బుజ్జగింపులో భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఎంత? 5 సంవత్సరాలకి ఇచ్చింది ఎంత? 2,867 కోట్లు, 2,867 crores. That means about 350 crores per year to the population, which is about more than 20 crores, 200 million. మరి మన ఉత్సవాలకు కేటాయించిందంత. This is where I said this is how it is some sort of a research document. ప్రభుత్వం అలహాబాద్లో జరిగిన అర్ధ కుంభమేళా కోసం ఒక సంవత్సరం 2019 24,236 crores were allotted. These are not his statistics. He has taken it from the record and put it on record. మరి ఇంకెక్కడ ఉజ్జగింపు ఎక్కడుంది? Where is the appeasement? You have already reversed it, isn't it? You are saying it is our priority. We have priority over the resources because you have to reject and disprove whatever Dr. Manmohan Singh said and did, isn't it? Very difficult to understand this logic. Ante logic anedi etla వీళ్ళ విషయంలో లాజిక్ అన్నమాట కొంచెం కష్టమే. అది లాజిక్, రేషనాలిటీ, క్రిటికల్ థింకింగ్ ఇవన్నీ ఏదో వేణుగోపాల్ వాడుతుంటాడు అప్పుడప్పుడు. వాళ్ళ నెత్తలు పెట్టి ఎందుకు మనం. ఇది బుజ్జగింపు. మళ్ళీ ఎన్నికల ప్రచారాల్లో 2014లో అనుకుంటా, కొంచెం ముందు వెనకకు పోతున్నా. అవును, ముస్లింలకు శ్మశాన వాటికకు స్థలం ఇస్తే హిందూ శ్మశాన వాటికలకు కూడా ఇవ్వాలి కదా. ఈ యుద్ధం ఎవడో చెప్పినట్టు ముస్లిం శ్మశాన వాటికలకు డబ్బిస్తే అదేదో చేయకూడని నేరం చేసినట్టు. ఏమిటి ఇంతకు ఇచ్చింది ఎంత? ఆ బడ్జెట్ అలొకేషన్, దానికి సంబంధించిన బడ్జెట్లో ఆ గోడలు చుట్టూ ప్రహరీ ఎందుకొరకంటే ఎవడంతట వాడు వాటిని కబ్జాలు చేస్తున్నారని వాడు పాపం అప్పుడు సమాజ్వాదీ ప్రభుత్వం ఉందనుకుంటా 0.1%. And they have made it a big national issue and won the election. ఇక ఇంకొక విషయానికి పుస్తకాల్లో చిన్నపిల్లల పుస్తకాలు ఉంటాయి. ఆవు కథ.
ఏం జరిగింది? ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి గారు, అప్పటికి ప్రధానమంత్రి గారు అయిపోయినారు. అయిపోయిందంటే కనబడుతుంది వాతావరణం. వ్యవసాయ రంగంలో పాడి పరిశ్రమలో జరిగిన అభివృద్ధిని ప్రస్తావిస్తూ, ఆయన చేసిన అభివృద్ధి కాదు, ఆయన ఇంకా రాలే. దేశం హరిత విప్లవాన్ని, శ్వేత విప్లవాన్ని చూసింది. We have seen the green revolution and the white revolution. కానీ ఢిల్లీలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి ఇవేమీ అవసరం లేదు. అరే చేసిందే వాడి కదరా, వాడికి అవసరం లేదని చెప్తా. నువ్వెక్కడున్నావు? ఈ ప్రభుత్వం గులాబీ విప్లవాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తామంటున్నది. గులాబీ విప్లవం అంటే మన గులాబీ విప్లవం కాదు. అంటే గులాబీ విప్లవం అంటే నేను దొడుకున్న షర్ట్ కలర్ అని. అది చదివిన తర్వాతనే ఈ షర్ట్ వేసుకుంటే బాగుంటుందేమో అని వేసుకుని వచ్చేటప్పుడు. ఈ గులాబీ విప్లవం ఏమిటి? పశువులను వధించిన తర్వాత మాంసానికి ఉండేటువంటి కనబడేటువంటి రంగట. ఈ మాట మొదలు తెలిసి నేను కొనుక్కునేవాడిని కాదు. ఆ తర్వాత ఏమైపోయింది? కొన్ని నెలల లోపట్నే ప్రభుత్వం వచ్చింది. మొట్టమొదటి వాడు ఎవడు? 2015 సెప్టెంబర్, జస్ట్ విదిన్ మంత్స్ ఒక మలుపు వచ్చింది అంటాడు శ్రీనివాసన్. ఏ ట్విస్ట్, an important twist and turn. That is surrounding the areas of Uttar Pradesh, Dadri, Mohammad Akhlaq. వాడింట్లో ఆవు మాంసం ఉంది, ఆవును చంపేసి వాడు మాంసం వాడి ఫ్రిడ్జ్లో దాచిపెట్టుకున్నాడని వాడిని కొట్టి చంపేశాడు. తర్వాత వాటుడు ఇంత అన్నట్టు ఇంకా పెరిగి అది వందల సంఖ్యలోకి చేరిపోయింది. ఇది ఈ పుస్తకం ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి, ఎక్కడ హౌ టు సమ్ అప్ ఇస్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్. దేర్ఫోర్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. That is what should happen to the preambular values enshrined in the Constitution. To me, it is as simple as that. There can't be dignity of individual without fraternity. There can't be any fraternity without equality. And there can't be equality without your conceding, the majority or one conceding to the other, the status, all are equal in status. That's how I have understood this book. I think this is a book excellently translated. అనువాదం రవి నర్ల గారు. ఇది ప్రతి భారతీయ భాషలోకి అనువదించి ప్రచురించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీని మీద సుదీర్ఘమైనటువంటి చర్చ జరగాలి. ఏమిటి దీనికి పరిష్కారం అంటే, వస్తూ
It's a long way. It takes some time to travel from Jubilee Hills to Bashirba. Peak hour of the traffic. చదువుకుంటా కృష్ణ పుస్తకం చదువుకుంటూ వస్తున్న టిఎం కృష్ణ పుస్తకం. చక్రపాణి గారు ఆ ప్రస్తావన తెచ్చిండ్రు. మతాల పట్లనే కాదు కులాల పట్ల కూడా జరుగుతున్నట్టు దౌర్జన్యం గురించి రాస్తూ ఏమిటి దీనికి పరిష్కారం? ది క్వశ్చన్ ఈజ్ హౌ డు యూ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఓన్ రిలీజియన్? I'll just quote 5 or 6 lines from Baba Saheb, what he said in the context which you have talked about it. Debate was about annihilation of caste. ఒకటి అవునని ఒకటి కాదని ఒకటి బాగా చెప్పిండు బాబా సాహెబ్ అని ఒకటి ఏం చెప్పిండు అని ఒకటి ఇదంతా చర్చ జరుగుతూ ఉంటే ఆయన దాని మీద ఒక చోట ప్రతిస్పందిస్తాడు. హీ రెస్పాండ్స్ టు ది ఆన్గోయింగ్ డిబేట్. He made a bold proposition. These words are of Krishna, and he quotes, "You must give a new doctrinal basis to your religion." ఇప్పటిదాకా నువ్వే చెప్తుంది కదా లాజిక్ రేషనాలిటీ అవన్నీ చెప్పొద్దు వాళ్ళకు, మళ్ళీ ఈ డాక్టర్నల్ ఫౌండేషన్ ఏమిటి రిలీజన్కు అంటే మరి ఇక మనం ఏం చేయలేము, ఇంతకంటే మన చేతులు ఏం లేదు, మనకు అంతకన్నా ఎక్కువ తెలిసింది లేదు కనుక కోట్ చేస్తాం. రిలీజన్ a basis that will be in consonance with, look at what he is saying. There was no constitution, not even a draft. Nobody was discussing about it. He says, with liberty, equality and fraternity. Oh God. In short, one word, in short, with the democracy. Your religion and a democracy must coexist. It can't supersede the democracy. It can't supersede the values of liberty and equality and fraternity. విర్రవీగి నాకు వీటితో సంబంధం లేదు అంటే నీ మతంలో అట్లా ఉందా అనేది మొదటి ప్రశ్న. ఎందుకంటే వాడికి తెలియదు, వాడికి మతం గురించి తెలియదు, వాడితో చర్చించడం సాధ్యం కాదు. నేను మీరంతా ఇప్పుడు ఈ ఉపన్యాసం ఈ దుకాణం మనం కట్టి ఇంటికి క్షేమంగా పోతే చాలు. అనుకుంటున్నామో మీరు ఏంటి అని మరీ భయపడుతున్నట్టు. భయపడితే ఇక్కడ దాకా రాకపోదు కానీ అప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది కొంచెం జాగ్రత్త సుమా. అప్పుడప్పుడు అంటుంటారే కొంతమంది, కరంతాపర్ ఫేమస్ ఆయన లాస్ట్ వర్డ్ ఉంటుంది, అది టేక్ కేర్ అండ్ స్టే సేఫ్ అని. ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్వ్యూ, ఆఫ్టర్ ది ఇంటరాగేషన్, I mean, only such persons appear before him and he extracts whatever he wants from them and he tells them, take care and stay safe. అట్లా చెప్పే మాట తప్ప మిమ్మల్ని భయపడమని చెప్తలేను నేను. I am no authority on the subject, none of us. But I am told that for such religious principles as well be in consonance with liberty, equality and fraternity, he repeats. It may be it may not be necessary for you to borrow from foreign sources.
and that you could draw for such principles on the Upanishads. సరే పొలిటికల్ సైన్స్ ఆ చక్రపాణి చెప్పే సోషాలజీ మన్ను మశానం ఇదంతా చదవకూడదు చదవకపోతే మార్క్సిజం ఆ ఉపనిషత్తులను చదవంటారు. అవన్నీ తగలబెట్టండి, అవి తగలబెట్టి దాంట్లో ఇట్లా ఉంది దేశాన్ని తగలబెట్టమని చెప్పిండ్రు వాళ్ళు అంటే తగలబెట్టండి. Whether you could do so without a complete remolding, a considerable scrapping and chipping off the ore they contain is more than I can say. This means a complete change in the fundamental notions of life. It means a complete change in the values of life. That is exactly the purport and idea of this book. It speaks about the values of life. It is not intended to insult any religion or cast any aspersion on any religion. In fact, it's an exhortation that reform yourself. It means a complete change in outlook and in attitude. Mark these words towards men and things. ఇతరుల పట్ల నీ సహచరుల పట్ల నీ దృక్పథం మార్చుకో. It means conversion. Next comes very important statement. But if you do not like the word, అప్పుడే చెప్తుండాలి ఓ కన్వర్షన్ అంటే వీడియం కూడా హిందూ మతం నుంచి పొమ్మంటుండే ఇది కన్వర్షన్. If you do not like the word, I will say it means new life. But a new life cannot enter a body that is dead. New life can enter only in a new body. Thank you, ladies and gentlemen. Nothing beyond this. It so happened I was reading that book. I exactly came to that place by the time I reached the press club Bashir Bagh. How apt it was. That's how I have understood the book. In the context of preamble, in the context of structure of the Constitution, the spirit of the Constitution, and the idea articulated by Baba Saheb about religion, democracy, fraternity, and liberty. Thank you once again. I must congratulate Sir Srinivasan Jain and his colleagues, Mariam Alavi, Supriya Sharma, for not only their commitment, but the courage in the present context. I appreciate that.